Hello everybody. We continue the lectures. Die Zahlen. The numbers. Die Zahl. Die Zahlen ist the numbers. Abschnitt 3. Die Abschnitte. Lesson 3. Wir haben hier viele Stühle. We have here a lot of chairs. Der Stuhl, die Stühle. Wie viele Stühle sind hier? How many chairs is here? Wir zählen die Stühle. We count the chairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Wir haben 10 Stühle. We have 10 chairs. Herr Müller hat viel Geld. Mr. Müller has a lot of money. Hat Geldstücke und Geldschein. Geldstücke is meaning coins. Geldschein is meaning paper money. Okay. Zählt zuerst die Geldstücke. He counts first the coins. 2 5-Mark-Stücke. 2 number 5-Mark coins. Das sind 10 Mark. They are 10 Mark. Und viele Markstücke and a lot of coins. Okay? Elf, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Mark. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Mark. Jetzt, now, hat Herr Müller noch viele 2 Markstücke. Jetzt, now, Mr. Müller also has a 4 2-Mark coins. Zählt weiter. And he continued the counting. 24, 24, 26, 26, 28, 28, 30 Mark. 30 Mark. Okay? Dann zählt Herr Müller die Scheine. Now, then, Mr. Müller counts the paper money. Zuerst die 10-Mark-Scheine. First, the
10 mark paper monies. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mark. Okay? 40, 40, 50, 60, 70, 80 is 80, 90, 100 mark is 100 mark. Herr Müller hat noch 25 Markscheine. Mr. Müller has also 5 number of 20 mark paper money. 120, 140, 160, 180, 200 mark. 120, 140, 160, 180, 200 mark. Herr Müller hat auch noch Kleingeld. Mr. Müller has also small monies. Aber das sind nur Pfennig. But they are only Pfennig. Die Pfennige zählt nicht. Okay? He doesn't count the Pfennig. Herr Müller kauft einen Füller, ein Buch, 2 Hefte, 2 Bleistifte und Briefpapier. Mr. Müller kauft, buys 1 roller pen, 1 book, 2 notebook, 2 pencil and 1 letter paper. The Füller ist teuer. The roller pen is expensive. Kostet 13 Mark 50. The roller pen is expensive. It cost 13 Mark 15 Pfennig. Die Hefte sind billig. The notebooks are cheap. Ein Heft kostet nur 25 Pfennig. One notebook costs only 25 Pfennig. As you see here in this paper, in this lecture, we start learning the numbers and how we can count. And it's very important we understand how we can use the numbers from the 1 to 1000. Herr Müller bezahlt die Rechnung. Mr. Müller bezahlen, pays. Mr. Müller pays die Rechnung. Die Rechnung ist the receipt. Zahlt 84 Mark 25. He pays 84 Mark or 84 Euro and 25 Mark Pfennig. Hier ist die Rechnung. Here is the receipt. As you see here, it has a Schreibwagen. Schreibwagen is the Wagen is the staff, and the Schreibwagen it is the writing staff, or we can say staff's writing goods we use for the writing. For example, the Rechnung, Füller,
is the roller pen, Buch, Hefte, Notebooks, Bleistifte, Pencils, Briefpapier, the Papierletter. Herr Müller kauft ein Heft. Er kauft noch ein Heft. Herr Müller, Mr. Müller, buys a notebook. He noch also buy another notebook. When we use noch, okay, it is meaning we repeat this doing is here. For example, we can say still also. He also still buys another. When we repeat the function, kauft auch noch einen Bleistift. He buys auch also still one notebook. As you see here, die Buchstaben, die Rechnung, die Zahlen, der Buchstabe, das Alphabet, die Buchstaben, die Rechnung, die Rezept, die Rechnungen, die Zahl, the number, die Zahlen. From these names, we can make also verbs. Der Buchstabe, we can make Buchstaben Spiel. Die Rechnung, rechnen. Okay, for example, is the for calculation. And the child, the number, zählen, the count, zahlen, and the bezahlen. Bezahlen is the pay. As you see here, with all of these verbs related the names which we have it. As you say, for example, Rechnung is Rezept, Rechnen is the calculate, and also Zahlen is the numbers. Also, for the we can use also for the counting. Also, we can have a challenge. Also, we can use challenge. Also, it is for counting. A child Geld. Okay, he count money. 20 Euro, 50 Cent. 20 Euro and 50 Cent. Bezahlt die Rechnung, he pays die Rechnung. Den Fühle, the roller pen, das Buch. When we want to make a name from the several names, there is an important rule. The last names, the last name article is the multi-part names, for example, multi-number names. It is very important. For example, der Brief is the letter, das Papier is the paper, das Briefpapier, das Geld is money, das Stück is part or coin or part, or we can use for das Geldstück is the coins, 1 Euro, die Münze, and we can say the 1 Euro Münze. Das Geld and the shine is the paper. We can das Geld, the Geldschein is the for the paper money. Okay, 10 Euro the shine, or we can say the 10 Euro shine. Klein is small, we can say das Kleingeld. Other rule for this lecture in the Germany is not like English. We can have several type of the order in the form of sentence, the Deutsch. Okay, usually we have in the nominative form, the name is in the first and subject in the first, then we have a verb, then have a
object or accusative, then we can have a time or we can have other parts. Usually we can change between the names and the verb when we want to make a question form. For this system, I can say, for example, when we want to make a question form, it is better we change the place of the subject and the verb. For example, here, die Frau is the subject, kauft, buys, jetzt, now das Buch. If we change the place of the die Frau and the kauft, and in this case, it will be question form. Kauft die Frau jetzt das Buch? Okay, jetzt kauft. Also, we can say, change the, for example, adverb, jetzt is adverb, and subject place. For example, if we want to make this sentence nicely, we can say, jetzt kaufte die Frau das Buch. Or we can change the place of the object and other parts. For example, das Buch kaufte die Frau jetzt. Then we can change the price and the systems. Now we start to answer the question. Antworten Sie die Übung. Zählt Herr Müller zuerst die Geldstücke? Ja, zählt zuerst die Geldstücke. Does Mr. Müller count first the coins? Yes. Zählt dann die Geldscheine? Does he count then the money, paper money? Ja, zählt dann die Geldscheine. Hat Herr Müller auch noch Kleingeld? Does he Mr. Müller has also still small money? Ja, hat auch noch Kleingeld. Hängt die Lampe jetzt hier? Ja, die Lampe hängt jetzt hier. Hanging the lamp now here. Rechnet ihr immer richtig? He calculate always true. Calculate you always true. Nein, wir rechnen nicht immer richtig. Kauft der Müller jetzt Briefpapier? Does Herr Müller, Mr. Müller buy no letter paper? Ja, kauft jetzt Briefpapier. Bezahlt Herr Müller dann die Rechnung? Then does Herr Müller, Mr. Müller pay the receipt? Ja. Zahlt dann die Rechnung. Sind Bleistifte immer lang? Nein. Sie sind nicht immer lang. Are the pencils always long? No. We continue with the demonstrative pronomen with das. Usually we can use, instead of the subject, in some case, das. For example, ein herkommt, one man comes. Wir fragen, wer ist das? And we ask, who is that? Das ist Herr Müller. That is Mr. Müller. Herr Müller zeigt ein 5-Mark-Stück. Mr. Müller shows 5-Mark coins. Fragt, was ist das?
He asks, what is that? Ich antworte, I answer, das ist ein 5-Mark-Stück. That is 5-Mark coins, oder das sind 5 Mark. Or we can use they are 5 Mark. Das demonstrative pronomen, das. We can usually use das as a demonstrative pronomen. And for the person or the Sache, for the person or objects, in the form of singular or the plural, for the single form or the plural form, but we can use both of them. For example, where is das? Who is that? Das Herr Müller. Das sind Herr und Frau Meier. Das ist mein Freund. Das ist die Lehrerin. Das ist eine Schülerin. Das ist mein Kind. Das sind die Schüler. Das sind die Lehrerinnen. Das sind die Schülerinnen. And we can say that is Mr. Müller. They are Mr. and from Maya, my friend, female teacher, a female student, my child, student, female teachers, female students, and children. What is that? What is that? Ein Stuhl, a Stuhl. Das ist ein Stuhl. Die Lampe, das sind die Lampe. Das ist das Briefpapier. Das ist ein Markstück. Das sind die Bleistifte. Das sind viele Stühle. Das ist ein Tisch. Das ist ein Beispiel. Das ist der Fußboden. Das ist mein Name. Das sind Häuser. A chair. Lampe. The lampe. That is letter paper. And coins. 1 mark coins. Pencils. A lot of chairs, and that is a table. That is one example. That is a floor. That is my name. That sind houses. Die Zahlen is the number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, and we can, it is a number from the 0 to 29, and also we can say 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90, from the 10 to the 90. Also we can say 100, 100, 101, 110, and we can have a 200, 300, 1000, 1000 and 1 million, 1 million. Okay, marken Sie, now we can show 21, das ist 30, this is 30, 3, 30, 21, 6, is 6, 16, 7, 17,
As you see here, when we use 6 to the 6, 16 and 7 to the 17, we cancel the ending and we add a chain. 60 and 70 and there's the 60 and 70. And we have numbers, we can count it, okay, one by one, and 6, 10, 8, 5, 3, 9, 7, 4, 2, 1, 11, 18, 13, 19, 13, I couldn't read the number, maybe 14, 14, 19, 12, 14, 17, 16, 25, 87, 40, 74, 29, 92, 68, 96, 66, 35, 78, 55, 27, 46, 21, 64, 77, 91, 90, 82, 39, 416, 926, 555, 915, 1294, 7512, 5432, 6666, 4711. And wie viel Geld haben Sie? How much money you have? 1,75 €. Usually we don't say cent. 3,98 €, 9,35 €, 66 Cent, 2 Cent, 49 Euro 6, 73 Euro 15, 56 Euro 77, 859 Euro 75, 719 Euro 82, 811 Euro 521 Euro 75, 1387 Euro 45. And wie viel kostet, how much that cost? Ein Fühler, a roller pen, ein Fühler kostet 13,50, ein Heft kostet 25 Cent, der Schwamm kostet 2,50 Euro, die Tafel kostet 185 Euro, die Lampe kostet 46, ein Bleistift kostet 33 Cent, ein Stuhl kostet 14,50 Euro, ein Buch kostet 6,50 Euro, ein Tisch kostet 120. Wie viel kosten 2 Fühle? 2 Fühle kosten 100 Euro. 3 Hefte kosten 10 Euro. 4 Bleistifte kosten 12 Euro. 10 Stühle kosten
555. 5 Tische kostet 382. How many? Wie viele Stühle sind hier? Hier sind 6 Stühle. How many chairs are here? Here are 6 Stühle, chairs. Wie viele Schüler sind hier? How many students are here? Hier sind 18 Schüler. Wie viele Fenster sind hier? Hier sind 4 Fenster. How many windows are here? Here are 6 windows. Wie viele Sätze diktiert der Lehrer? How many sentences dictate the teacher? Der Lehrer diktiert 4 Sätze. Wie viele Fehler haben Sie? How many mistakes you have? Ich habe einen Fehler. I have just one mistake. Wie viele Bücher liegen hier? How many books are here? 3 Bücher liegen hier. And 4, and there is 3 books here. Thank you for this time. We continue in the next lecture, the other part, and continue it.